Bonjour et bienvenue à Le Week-end Enfant. I'm going to use this unit to talk about vocabulary and do some exercises about activities that you can do on the weekend or during a vacation. Les activités du week-end, aperçus culturels, le week-end. Les jeunes Français profitent du week-end pour sortir. Ils sortent souvent avec leurs copains. L'après-midi, ils vont dans des magasins ou au café. Le soir, ils vont au cinéma ou au concert. Parfois, ils vont à la campagne avec leurs parents. Pour beaucoup de Français, le week-end est aussi l'occasion de rendre visite aux autres membres de la famille. Samedi, numéro 1. Le samedi, Mathilde suit des cours de théâtre à la maison des jeunes de la ville où elle habite. Les MJC, Maison des jeunes et de la culture, offre un grand choix d'activités artistiques et culturelles. Ciné-club, photo, poterie, batik, etc. On peut aussi suivre des cours de danse, de gymnastique et de judo. An MJC is like a youth club. This is where students would go Wednesday afternoons and Saturdays. This is where they would do the sports, the music lessons, the clubs, anything that we tend to do as an extracurricular activity. They don't do those in school, they do that at the MJC. Numéro 2. L'après-midi, Karine et Sophie adorent faire les magasins. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles achètent quelque chose. Elles regardent simplement. Oftentimes, people will go do what we call faire du lèche-vitrine, right? Which literally means that they are licking the windows. And this comes from the time when people were not necessarily allowed to go into stores if you were too poor, and you would stand at the window and drool a little bit. Okay. Numéro 3. Quand Julien et ses copains n'ont rien de spécial à faire, ils vont au café. Là, ils discutent ou bien ils regardent les gens qui passent dans la rue. Numéro 4. Le samedi soir, les jeunes Français aiment sortir. Ce soir, Sabine va au ciné avec sa bande de copains. Dimanche. Okay. Numéro 5. Le dimanche, Sophie va souvent dîner chez ses grands-parents qui ont une maison à la campagne. So, it's typical, more people in France live in apartments, so it's very typical that people might go and visit their grandparents who live in the countryside and have dinner with them. We always had dinner with my grandparents on the weekend. Numéro 6. Le dimanche après-midi, Michel fait une promenade à la campagne avec sa famille. Et numéro 7. Le dimanche soir, Claire est à la maison. Elle finit ses devoirs pour le cours de lundi. So, samedi, famille, amis, dimanche, famille. Ouais, okay. Okay. So, what to do on the weekend en ville? Un week-end en ville. On peut, je vais sortir, travailler ou rester à la maison. Right? Sortir to go out, travailler to work, rester à la maison to stay at home. So, where can you go and what can you do? On va en ville pour aller dans les magasins, pour faire des achats, which is to go shopping, but not for groceries, anything else. Chercher un nouveau CD, chercher des vêtements, chercher un livre, whatever. Chercher to go get, okay, to look for. On va au ciné voir un film, bien sûr. Okay? On va au café rencontrer des copains ou retrouver des amis. Rencontrer is to encounter, not planned. Retrouver des amis is to meet up with people that's planned. On va au stade, assister à un match de foot. Assister means to attend something, right? Assister au match, etc. On va assister à un concert de rock, etc. On va à la piscine pour nager
ou à la plage pour nager. La piscine is the pool, la plage is the beach. Ou on peut prendre un bain de soleil ou bronzer, which are both ways of saying that you're going to suntan. Okay, bain de soleil is sunbath, which is a type of sunscreen that you can get. Yeah, all right? But if you don't go out, you would say, on reste à la maison pour aider ses parents, pour laver la voiture, pour nettoyer le garage, pour ranger sa chambre, pour ranger ses affaires. So laver is to wash, nettoyer is to clean, ranger is to pick up or tidy things away. Ça va? All right, on continue. Okay. Okay, so a weekend at Paris, right? We're in the city. So you're going to take the subway, le métro. And I have here my metro ticket from Paris that I used last time we were there. And notice that I used it from Port d'Italie, right? And if you look on my ticket, it looks very similar to the ticket that is on the page here. And it has the little symbol right there of the subway, the RATP, right? The Réseau d'Amélioration Transport Parisien. And next to it is the symbol for the trains, the SNCF. Okay? And these are good for use on the train, the RER that goes through the city, the metro, the tram, and the bus. And this comes in a carnet. A carnet is a bunch of 10, and it is called a ticket or a billet. Ticket or billet. Oui. Ça va? Okay. So, if you're going to take the subway, you are going to look at your little subway map. Can you guys see the map on the page right here? Each subway is, they're kind of funky because they're color-coded. The subways, and actually sometimes the stations are the color code too, but it's really cool. And we're going to look at this line right here, the yellow one. It is the number 1 line, and it basically goes under the Champs-Élysées to the Arc de Triomphe and on. So notice it's nice and straight. Okay. So say, for example, you're at the Louvre, which is right here, and you want to go to the Arc de Triomphe. So you're going to monter at Louvre and descendre at Étoile. Okay? And you're going to prendre direction Pont de Neuilly so that you know which direction to go in. Because you don't want to go to Chateau de, I can't remember which chateau this says here, but you don't want to go to this chateau. You want to go in the other direction. So you're going to go from the Louvre there. So you have to know which direction you're going in. And that's always usually something that you know when you are looking on the map, which direction you need to go in. Okay? So, all right. So, things that you could do in Paris for the weekend. Je vais voir un film au Quartier Latin, the Latin Quarter. Very famous university is located there, so it's very hip. It's the most medieval part of Paris. Je vais assister à un concert à la Villette. La Villette is down here. It is a big concert. Oh, no, that's one up here. Sorry. I was thinking of something else. Zenith. Okay. La Villette is a concert area. Faire une promenade sur les Champs-Élysées. Okay. How are you going to get to these places? Comment vas-tu aller là-bas? Or comment y aller, right? Je vais marcher, aller à pied, prendre le bus ou le métro. Okay. Dans le métro, je vais acheter un billet or un ticket de métro. And je vais prendre direction, the direction you're going in, where you're going to go up and get down. So, le métro de Paris, comment visiter Paris? C'est simple. Faites comme les Parisiens, prenez le métro. Le métro de Paris est pratique et très économique. Un billet coûte 1,30 €. Avec ce billet, vous pouvez aller où vous voulez. You can go where you want. Le métro de Paris est très étendu, spread out.
Il y a 16 lignes différentes avec 297 stations. Pour savoir comment aller à votre destination, vous devez consulter le plan du métro. There's a plan right there. There's one everywhere. Dans certaines stations de métro, il y a un plan lumineux. Ce plan indique la ligne que vous devez prendre, et si c'est nécessaire, la station où vous devez changer. So, very easy to get around Paris by subway. Unfortunately, we didn't have to do it. All right? Oui, un week-end à la campagne. Nous habitons à la campagne. Alors, nous sommes toujours à la campagne. À la campagne is the name of our song for Musique Mercredi this week. Où allez-vous passer le week-end? Nous allons passer le week-end à la campagne. Nous allons partir samedi matin et rentrer dimanche soir. Quand on est à la campagne, on peut faire un pique-nique, faire une promenade, un tour ou une randonnée. These are all ways to describe going for a walk or a ride. On peut aller à pied, by foot, à vélo, on a bicycle ou à cheval, on a horse. How about on peut aller à la pêche? Oui, aller à la pêche. I've seen so many of you guys go fishing. So, aller à la pêche, c'est très populaire. À la campagne, il y a quelques endroits, several places we can go. Une forêt, une rivière, un lac, une ferme, un champ ou un prairie. Okay, so a champ is a field where you would put animals to graze, or where you would grow stuff. And a prairie is a meadow. Okay, let's look at some of the animals that you should learn. Un poisson, un écureuil. Écureuil is a good one because we got a lot of écureuils around here. Un oiseau. We have des arbres et une feuille. Oui. Une vache, un cochon, un lapin, une poule, un canard, et un cheval. Right? Notice the irregular plurals we have going here. Animal, animaux, cheval, chevaux, oiseau, oiseau. It's a very strange thing, and it's just the way it works. C'est comme ça. All right? And so that's the end of our lesson for today. This should help you do the homework, okay, which is on another section of the lesson. So if you have a question, drop me a line. Merci. Bye.